It is important to know, moreover, that Americans are concerned not only in advancing their own interests, but because of the blessings that cherish and enjoy, they are dedicated to be of service to others. And characteristic of America is her voluntary organizations which form freely and spontaneously to aid people in distress all over the world. After the Russian Revolution, the American Relief Administration, headed by our great humanitarian former President Herbert Hoover, sent food and clothing to Russia and also saved millions of people from starvation. After the Holocaust of the two wars, I and II, America opened its heart and spent millions in sending aid to every nation in need, whether ally or former enemy. That, Mr. Chairman, is the American heart. This grows out of American love to its neighbor, the spirit of the Sermon on the Mount, and not only of its great wealth and resources. If you permit American films and all other media of communication in your country, I assure you that it will inspire your people to achieve your pronounced goal to equal the American standard of living, which we here in America hope you will achieve it. Теперь я еще своему другу греку еще отвечу на один вопрос. I now want to reply to one question to my Greek friend here. Вы на меня не обижаетесь, что я так вольность допускаю к вам. Я просто питаю к вам хорошие дружеские чувства. I hope you are not offended by what I say, but it is really a token of my friendship to you. Для меня большая честь. Если это вас как-то, так сказать, оскорбляет, я готов извиниться и не допускать такой вольности. If it offends you at all, I'm ready to tender my apologies. I beg your pardon. I'm honored, the great president of a great nation, Для меня большая честь, to что argue великий with a simple председатель man. Совета Министров, так сказать, для меня честь, что он спорит со мной. Я не спорю, я только лишь веду с вами диспут, это не спор. Зачем? Я гость, я спорить не могу с хозяином. I'm not arguing, I'm just simply discussing the matter with you. I can't argue with my hosts. Да. Потом, He's right. Да, вы правы. да, вы же сами мне навязали этот спор. Если вы его называете спором. And then if you do call it an argument, you imposed it on me. Вы сказали о помощи, которая была оказана русским людям после гражданской войны, во время ужасного голода. Значит, это 22-й год, когда была организована АРА. Председателем этой комитета был президент Гувер. Мы хорошо знаем и благодарим за это. You mentioned the aid that was rendered to us during the famine. That was in 1922 by the American Relief Administration headed by Hoover. We know about that and we are grateful for it. Но я хотел бы сказать еще одно. But there is one but. А это но заключается в том, что наш русский народ помнит, когда Америка нам помогала через АРА, и мы спасли тысячи голодных детей на Волге, но мы и помним время, когда в самое тяжелое время после Октябрьской революции американские солдаты высадились под руководством своих генералов на землю советскую и помогали нашим белогвардейцам бороться против нового строя советского. The Russian people remembers how the American Relief Administration saved thousands of Russian children in the Volga regions from starvation. But we also remember the grim days when, immediately after the Great October Revolution, American soldiers went to our soil, headed by their generals,
to help our White Guard combat the revolution. И не только одни высадились сюда американские солдаты, высадились вместе с вами японцы, высадились французы в Одессе, пришли немцы, дошли до Северного Кавказа. Значит, поляки двинулись против нас, захватили Киев. Против нас, значит, англичане высадили свои десанты. Все капиталистические страны Европы и Америка бросила свои войска, чтобы раздушить нашу революцию. And not only the Americans, the Japanese landed on the shores of our country, the French, the Germans, they advanced right up to the northern Caucasus, the Poles, they marched against Kiev, the British, all the capitalist countries of Europe and of America marched upon our country to strangle the new revolution. Вы можете себе представить, какое наше было положение? Промышленность была разорена Первой войной, потом гражданская война, наши шахты не работали, заводы наши стояли, мы были голодные, нам не было во что одеваться, мы босые ходили, мы оборванные ходили. Я в том числе 3 года служил в Красной армии. Мы разбили ваши полки, сбросили их, понимаете, в море, разбили своих белогвардейцев. You may well imagine what the situation then was in the country. The mines were not working, the factories were destroyed, we had nothing to eat, nothing to wear. And yet, I remember that time I served in the army, and yet we routed those that attacked us and threw them into the sea. Если бы вы не высадили войск, если бы не было других интервентов иностранных, мы бы покончили сразу, так сказать, и у нас не было бы гражданской войны, не было бы разорена промышленность, и не было бы голода, и не нужно было бы вам тогда нам и помогать через Ару. If you had not landed upon our shores, then we would not have had a civil war. Our industry would have remained intact. We would not have starved. We would not have had that famine, which made it. We would not have had the famine due to which ARA, the American Relief Administration, sent its aid to the country. Но мы и все-таки при этом условии благодарим вас за помощь, которая была оказана. But even under these circumstances, we still are grateful to you for the help that was rendered. Вот история. Это самое неприятное явление, которое было между нашими странами, потому что никогда мы до этого не воевали с Америкой. And that was the greatest unpleasantness that there was between our two countries, because never until then had we had any quarrels with the United States. Никогда наши солдаты не были на земле американской, а ваши солдаты были на земле советской. Never have any of our soldiers been on American soil, but your soldiers were on Russian soil. Вот такое положение. Господа, These are the facts. я прошу извинить за такое необычное мое выступление. Ladies and gentlemen, please excuse me for this somewhat out of the ordinary, for this speech which is a bit extraordinary. Уверяю вас, собирался очень короткую речь произнести и спокойную. I assure you that I was going to say a very short speech and a very tranquil one. Но я никогда, так сказать, считаю, так сказать, невозможным, если вы хотят мне наступить на мой любимый мозоль, хотя бы, знаете, так сказать, и положить подушечку и придушить, я не могу, конечно, с этим мириться, и поэтому я, так сказать, хочу быть достойным партнером и дать, так сказать, достойные, так сказать, объяснения в защиту своего строя, своего народа, своего государства, своей идеологии. But I never can stand it when somebody treads on my pet corn without giving a worthy reply. I could not help. Whenever somebody does that, I always want to be a worthy partner to give a worthy explanation in defense of my system, my country, my ideology.